Fala aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos, estamos aqui de volta em mais um episódio de Alan Wake Remaster, jogando aqui no PS5 para dar continuidade à nossa saga, à nossa história aqui com o nosso querido escritor Alan. Beleza? Peço a você, fortalece com o teu like, se não for inscrito, inscreva-se, se puder, é claro, torne-se membro aí para fortalecer o canal. Vamos que vamos? Previously on Alan Wake, Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. I can't tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. Episódio 3, Resgate. How the hell Vamos did lá. she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Vamos dar uma explorada aqui nessa área aqui, para ver se eu encontro algum item interessante, né? Como eu falei nos episódios anteriores, eu vou explorar bastante o jogo. Come on, mister. I'll take you to Rose's trailer. Calma aí, amigão. Calma aí que eu vou dar uma olhada por aqui, ver se tem alguma coisa, né? Vai que... nunca se sabe. Aqui é só mato. Não posso pular. Just follow me. It's not far. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Invadindo os trailers alheios, né? E nesses jogos assim, você Listen, I quer... got things to do. This place don't run itself. Tenho mais o que fazer, o cara disse. E jogos assim, quanto mais você explora, mais você descobre, né? Mais você aprecia também o jogo. E como se trata de itens, Give me a break, mister. Can we just get a move on? de ter itens colecionáveis, a gente nunca sabe o que que a gente pode encontrar. Essa área aqui não tem nada. Ali eu já fui, né? Vamos lá. O cara vem na velocidade da luz, né? Bom aí, senhor. Já que o senhor tá andando devagar aí, eu vou aproveitar para vasculhar a área, invadir a propriedade alheia. Opa, desculpa. Vamos lá, amigão.
Esse episódio... Yeah, how about that? It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. But it would take a tornado to lift something like that. We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. Como eu estava falando, ó, a garrafinha de café aqui, ó, tá vendo? Esse episódio vai ser um pouquinho mais curto, por causa do meu tempo hoje. Mas como eu prometi jogar o game todo aqui no canal, a gente vai trazer sim. Alguns episódios maiores, outros menores. Felizmente, assim, para transmitir o jogo, ele tem muita música, né? Que compõe o jogo para se tornar algo mais imersivo, que infelizmente no YouTube acaba prejudicando aí na hora que eu posto o vídeo. Mas sem problema também, não vou deixar de postar por causa disso. Só para vocês terem ciência também. It gets better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Então para vocês que Jagger's a local spook store. The Scratching Hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. por trás do barco aqui também tem, ó. Tem áreas a explorar. Então, como eu estava falando em relação à trilha sonora que compõe o jogo, para vocês que por eventual ocasião não tenha jogado ainda, ele compõe muito bem o que o jogo se propõe, né? Nem à toa que também tem todo esse resumo a cada capítulo que começa, ele resume o que você passou até agora. E cada final de capítulo tem uma trilha sonora que compõe a saga, né? Então isso é muito legal também. Well, mister, this here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, pal. Se vocês quiserem ter uma experiência mais completa, é claro, jogando o que eu posso indicar a vocês, que aí vocês vão curtir tudo isso, tanto a trilha sonora quanto jogar em si o jogo. Welcome to oh dear, Tá just awake. hipnotizada a moça. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh yes. Yes. Please come in. Hey, this is really good. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry. She doesn't have anything. Yeah, hey, Al? Al, what's... Oh... Barry! Ih, caramba. What? What? It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Você precisa acender as luzes. Back to work, boy. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised.
The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. Vamos lá. Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Barry was out of it. He was way too heavy to carry. You're right. I deserve more money. I'm so handsome. Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Caraca, perturbador, né, bicho? I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. First refill is free. Milk and sugar on the counter there. Would you like to hear today's specials? Thank you. A nice day. Come back soon. Vou ter que ir lá pra fora. Vou dar uma vasculhada aqui. Ô, Rose, tua casa aqui não tem banheiro não, Rose? Não tem banheiro não, a casa da Rose não, ó. Faz aonde, Rose? Na pia? Que loucura. Vai lá fora. Um banheiro só pra... My gun and flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. É, cara. Tem que botar... Vá até o carro. O carro tá lá do outro lado, né? Vou ligar o rádio aqui e ver a... I just stepped outside to catch a breath of fresh air. Let me tell you, the weather's getting heavy. Nights like this make me especially glad I'm here talking to you and not home in bed. Once the weather takes a turn like this, I can't sleep at all. It's all tangled bed sheets and dark thoughts, punctuated by the occasional plunge into nightmare. Is it just me? Well, perhaps it is. But I hope I can make the night a little bit easier to get through. Caller, you're on KBF FM. Hey, Pat, it's Walt Snyder. What's on your mind, Walt? Well, I am the way you are, but, well, I can't sleep either, you know? I just been staring out the window here, trying to make sense of it all, but, I ain't been thinking either, you know? I just... Well, you sound like a man with a problem, Walt. I had a, argument with Danny. You know, Danny, and, then I get in trouble with the law, you know, and, Essa rádio do... Well, I heard something like that, Walt. Yeah. Well, you know, he's, you know, Danny's my best friend, and, they let me out on bail today. And now I'm just alone here at the window, you know, waiting. Man, and there's something in the air tonight, man. I was just outside looking up at the sky above our broadcast tower thinking the same thing. What are you waiting for, Walt? I don't know. You know, something's gonna happen. You know, I think I better go. Well, Walt, maybe... No, thanks, Pat. Well, good luck to you, Walt. Hang in there. Let's take a little break, folks. This weather's really something else, huh? How can I be sure? Começou música. Vamos sair fora daqui. E a parte do barco. Corre, Alan, porque as coisas não estão muito boas por aqui não, hein?
Tudo escuro. O carro tá lá fora. O que esse cara tá fazendo aí, irmão? Oh, you're gonna get it now. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI. Get him up, Hemingway. You're under arrest. Que isso? You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face. Stay right where you are, Spillane. What on? I'm standing right here, you goddamn maniac. Que isso, meu amigo? I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Bom, tem que fugir da polícia. Passou. Pior que eu tô sem lanterna, sem nada, sem arma, sem nada, né? Oh, damn. Que isso, cara? Eu vou morrer. Dar uma descansada pra poder pegar fôlego pra correr, né? Para aí, Alan. Descansa um pouco. Vamos. Continua. Para aqui um pouco. Descansou? Vamos nessa. Isso, cara. Tá tudo despreparado mesmo. Os caras tretaram feio ali, hein? Pode estar armado. Deixa eu pegar logo aquele ponto de controle ali, ó. Certo. Deixa eu ali pra baixo ver se tem alguma coisa ali embaixo. Tem algo brilhando ali, tá vendo? Descansa um pouco, Alan. Aqui tá fechado. Mas tinha um manuscrito ali, né?
Repor as energias. A gente continuar. Aquilo, helicóptero caindo? Não vou nem correr porque eu não sei se eu vou precisar dessa energia. Cara. This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. Sheriff Breaker, this is Agent Nightingale. I've lost contact with most of the men you assigned to me. It's Wake's doing. Wait, are you seriously telling me that geek writer just took out my deputies? Are you kidding? I mean, have you seen this guy? He wears a tweed jacket. Over. Antônio Lã. The guy we're chasing. If it's not him, who then? Bigfoot? Over. I don't know yet, but I'm not in the habit of jumping to conclusions. That tends to come back and bite you in the ass. Out. Vamos correr. Helicópteros. Aí dá o cara. You on the ground. Hold it right there. There's nowhere to run. Freeze! Isso, cara. Meu Deus do céu, BR. Descansa aí um pouco aí, filhão. Cara, não vai ter uma lanterna aqui, uma munição, nada? Posso usar? Os locais aqui para olhar também, ó. I could see the lights of the radio station in the distance. This is James. Mulligan, Thornton, come in. Over. Thornton here. James, we got both Wheeler and Rose in custody. They didn't put up a fight or anything. Why, they were... Hey, come on. Sit down and give me that. James, Mulligan here. Over. Go ahead, Mulligan. Over. We got Wheeler and Rose here. Wheeler's dropped or hopped up on something. Speaking of which, that Fed had a pretty distinctive whiff of Otis Scotch about him, if you know what I mean. Over. I don't have anything on that, Deputy Mulligan. Over. Well, whatever. Anyway, Rose is just being plain weird here. You better get Doc in to take a look at both.
Over. Gotcha. You better get them here quickly. The Fed's gonna want to interview Wheeler. Over. Oh yeah, I'll bet he does. Looks like they have a lot in common. Mulligan out. Certo. Qual o caminho a seguir agora? Vamos descer, né? Mas não tem rota pra cá. Ah, mas tem um portão aqui. I imagined that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Vamos ver se eu consigo chegar lá, né? Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without light. Beleza, onde é que eu vou arrumar uma luz? Se aqui não tem. Café tem. Uma xícara de café de boa, troféu conquistado. There was no power to the searchlight. Não tem um quadro de luz aqui? Ah, aqui, ó. The old generator conked out. I'd have to see if I could fix it and try again. Ok. Agora deu. Vou dar uma descansada aqui, eu não sei o que me aguarda, né? Ih, caramba. O jogo me dá lanterna. O jogo me dá uma lanterninha assim. It took me a moment to recognize the flashbang grenades. They were an ideal weapon for my situation. Team 1, come in. Over. Team 1, this is Sheriff Breaker. Report. Over. Team 2, come in. I need a report. Over. Os carros todos destruídos. Come in, please. Over. Vamos ver se tem algum caminho pra cá logo. Não tem.
Seguir o caminho normal, né? Apesar do jogo recompensar um pouco quando a gente vai pra seguir outro caminho. Eu tenho quantas granadas? Tenho 5. Descansa aí, Alan. And here's another call. You're on KBFFM with Pat Maine. It's Milt Peabody, Pat. What's on your mind, Milt? Well, I live near the trailer park, Pat, and there's a big ruckus going on over there. Well, that's just up the road from me, too. What's going on, do you know? I don't know, but there's a bunch of police cars there, lots of sirens, a helicopter buzzing around, and I think I heard some gunshots. Gunshots? Yes, sir, like from a pistol. So can you find out what's going on? Because it's just next door and they're popping off guns there. They're still shooting? No, it was maybe 10-15 minutes ago. It sounds serious, Pat. I'm telling you, it don't sound like no party. Uma festinha. I'm certainly going to give the station a call, Milt. Okay. You'll hear it here as soon as I hear from them. Okay, thanks. Corre, Alan. Descansa aí, garoto. Corre, garoto. Cara, eu vou precisar dessas granadas, hein? Isso, amigão. Tem mais aqui? Nossa senhora. Descansa, Alan. Pegar fôlego. Vamos lá. Corre, garoto. Pô, não tem uma porta aqui? E com 4 granadas só de atordoamento, né? I hope Maine could lend me a car to get to the coal mine. Vamos lá. Hello, Lorna. What do you have for us? I just don't see flying cops bothered with the trailer park. What do you mean? I'm sorry that my granddaddy settled in Great Falls in 1911. Well, thank you very much for that compassionate viewpoint. Vou tentar dar uma explorada aqui na...
surprised? The famous writer Alan Wake just walked in, folks. I'm gonna see if I can talk. O cara tá sozinho aqui, bicho. Come on in, Mr. Wake. Pera aí, amigão, tô tentando invadir sua residência aqui. It looks like Mr. Wake is going to need a moment before we can talk, so let me give you a little background while he prepares himself. You've all heard. I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. A polícia onde tá? Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Don't hurt. Whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. Judas Priest! What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. Ih, cara, acho que essa policial vai dançar, hein? I'll get you yet, even if it kills me. You hear me? You hear me, H.P. Lovecraft? I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. Cara, não tá tendo um minuto de paz o Alan, velho. Vamos correr, garoto. Sinalizadores. Eu queria muito encontrar um baúzinho daquele de itens. Aí. Essa granada é muito boa. Munição de escopeta. Pô, não tinha um finalizador. Ô, filha da mãe. Nossa, ele não esquivou, ficou preso ali no gerador. Sem problema. Vamos lá. I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. Não tem problema, a gente tá com granada ali. A partir dali a gente já sabe que vai ter revólver. No problem. Pensa rápido, Alan. Daqui já foram. Bora rápido. Que isso, cara? Que isso, cara? Pra frente, né? É, meus amigos, vamos correr. Será que tem algum item aqui em cima? Espero que tenha, né? Depois de um susto desse.
Agora eu pergunto, é caminho? Não é caminho, mas a gente vai explorar, né? Vai que tem algum item interessante aqui. Descansa aí, Alan. Tem uma torre gigante ali em cima. É de onde eu vim, será? Possível, né? Mas eu acho que é da onde eu vim, só que por outro caminho. Bom, só vou descobrir indo. Eu já vim aqui, então vamos lá. Não, aqui já é outra torre. Será que vai me recompensar? Me recompensou com o manuscrito. E... só sinalizadores, né? Eu não posso entrar. Certo. Então a subida só me recompensou com isso. Eu não vou usar esses sinalizadores agora, por não saber qual tipo de inimigos a gente vai enfrentar agora na descida, né? Vou ficar com... não. Meu Deus do céu! Descansar. Corre, Alan, corre. Corre que esses corvos não estão de brincadeira. Porra, tá cansando rápido, bicho. Vem mais, irmão. Vamos descer. Só pra dar aquele sustinho de leve, né? Bicho. Aqui eu fui subir ali, né? Descansa, Alan. Corre, amigo.
There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. Nossa senhora, bicho. Seguir a luz aqui, né? Aqui, ó. Calma, Alan. Que jogada, hein? Essa foi espetacular. E eu posso ligar mais uma aqui, ó. Sofrimento, meu amigo. Agora que eu vi que tem 3, ó. É difícil você se concentrar com os bichos tacando machado. The darkness control. Take it. Ah, vai ficar se apagando aí, fica se apagando aí, doido. Vou embora. Cheguei. Mentira. Descansar, Alan. Carrega as energias. Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan, I'm so afraid. Keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me.
Cara, eu nem consegui ver as setinhas dessa vez indicando o caminho ali, né? Tá bem que eu dei sorte. Bem tranquilo, filho. Bem tranquilo. Eu posso voltar lá pra pegar, ó. Então agora que eu gastei, eu posso pegar novamente. Agora vamos sair fora daqui. Tô com 17 munições de escopeta, é isso? Vamos guardar, né? I could see a railway bridge up ahead, and a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. Pensei que tinha alguma coisa por aqui, mas não, foi da onde eu vim, né? É isso mesmo. Foi da onde eu vim. Vou ter que subir aqui. Tem escada aqui? Tem. Sabe, né? The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Que isso, cara? Vou ter que me esquivar também dos itens. I hoped I could find a car from there. Vou meter um sinalizador ali, ó. Apesar que se eu jogar um sinalizador ali vai chamar muita atenção da polícia. É isso. That was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Cara.
cara. Nossa, vou ter que destruir todo jeito. Tem pra onde não? On the opposite shore. I hoped I could find a car from there. Vamos lá, né? Não é possível, vou ter que gastar as pilhas da lanterna. Everything in its path. Vou ter que esquivar deles. Aí não, cara. E gastar a lanterna mesmo. Porra, sinalizador não deu jeito, cara. Vamos. That was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. What the Puta merda, bicho. Desculpe. On the opposite shore. I hoped I could find a car from there. Tem que destruir tudo na lanterna, é isso? Ah, vou meter um sinalizador pra cima aqui, quero nem saber. Munição também, né? The darkness that was pursuing me was growing stronger. Descansa, velho. And it was taking over everything in its path. Meu Deus do céu, Alan. Opposite shore. I hoped I could find a car from there. Correr ali, né, filho? Minha tática não deu certo. Pior que ele cansa muito rápido. É porque ele é um escritor, né? Não é um agente do... ninja.
Meu Deus do céu, cara. Sword on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. Sinalizador que dê jeito. Tem que marcar corrida ali, né? That was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Corre, filha da mãe. Tá testando minha paciência. Testando minha paciência, Alan. That was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Agora foi. Just started to get interested in writing. Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Segure para trocar de lanterna resistente. Olha, ganhou uma lanterna resistente. Muito bom. Nota 2. Isso aí, garoto. E abastecer logo, né? Did you call her? Não deu jeito, não. Eu tentei explodir ali, mas me posicionei mal, né? Trocar de lanterna. Bom, galera, vou encerrando por aqui.
A gente vai finalizar esse capítulo no próximo vídeo, né? Deixa eu ver quanto tempo tá aqui. 1 hora, 6 minutos de vídeo, para não ficar muito longo. A gente vai continuar nesse ponto de controle aqui. Tá certo? Muito obrigado você que acompanhou até aqui. Se puder, deixa o like aí que ajuda demais. Se inscreve no canal se não for inscrito. E é claro, se torne membro aí para ajudar aqui o canal. Vou ficando por aqui. Forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.